I've been told that in the village of Dashtadem in Aragածոտn that there's an ancient fortress that is as big as Tatev. It has a fire pit like Garni, and yet nobody's ever heard of it. Nobody's ever gone there. So I'm going to go have a look. We're here at the fortress at Dashtadem, and we've heard that the government or some local authority or someone wants to remove the houses of the people that are living inside this huge fortress. So we've met Knari, and we'd like to ask her what her side of the story is. Knari, we understand that you've been living here for some 45 years or something, is that correct? And now suddenly there's some government plans, because your home happens to be inside of this fortress, there's some plans to remove all the houses and the schools that were inside the fortress. Is that correct? Քանդված են, նրանք վերցրել են, գնացել են, տեղափոխվել են։ Մենակ մենք ենք մնացել այս տարածքում հիմա։ And why didn't you agree to take the money? Տարածայնություններ կար, չգիտեմ, կոնկրետ ինչ է, մայրս չստորագրեց։ So it's your mother deciding on behalf of the family. And so what do you think is going to happen now? Do you think you're going to be allowed to stay, or what is going to happen now? Համ կուզենամ մնալ, համ չեմ ուզենա, չգիտեմ, կոնկրետ չգիտեմ ինչ ասեմ։ How many families originally were inside the fortress? 8 ընտանիք։ Here we are at the fortress in the village of Dashtadem in Aragածոտn. This has to be one of the most spectacular and most unknown fortresses or actual cultural places in the whole country. It's a huge complex with a fortress and a church and the ramparts and the whole dramatic effect. I've been so lucky as to meet the Taron, who is responsible for cultural affairs at the mayor's office here in Dashtadem, and we're going to have a small conversation with him as we wander around the fortress. But first, a few basic questions. When was this fortress built? Նախ առաջ բարի գալուս Դաշտադեմ։ Շատ Merci. Մեր կառույցը ուրեմն միջնաբերդը ավելի վաղ դարաշրջանի կառույց է, Ուրարտական դարաշրջանի եւ ավարտվել է 7-րդ դարում, իսկ Պարիսպը կառուցված է եղել 12-րդ դարում։ And as I understand, until recently there was more or less an entire village inside the walls of the fortress. Is that correct? Դուք ճիշտ եք տեղեկացված եղել։ Այստեղ մի ամբողջ թաղամաս էր բնակվում, այստեղ վկայում են այս հին տները, որոնք լքել են, արդեն դուրս են եկել։ Մի ամբողջ թաղամաս էր այստեղ, նույնիսկ այստեղ մանկապարտեզ եւ դպրոց եղել ժամանակին, ես էլ այդ ժամանակ հաճախել եմ այստեղ մանկապարտեզ։ And most of that is now removed. We can see some buildings that are half demolished and things like that. There is one family still living inside. I understand there's an issue of finding to agreeing to a price for them to move out of the fortress, basically. But tell me, what are the plans for the fortress? Why do you want to get rid of the village that's inside of the fortress? Is it to become a tourist area? Is it to become a cultural area? Concerts, theater, what are you going to do with the fortress? Իհարկե, դուք տեսնում եք, որ շատ ահռելի կառույց է այդ ժամանակին եւ սա ամբողջական վերանորոգված վիճակում շատ գեղեցիկ տեսարժան վայր կլինի արտասահմանյան զբոսաշրջիկներ, տուրիստների համար, նրանք այստեղ ծրագիր կա մեր գյուղապետի եւ լավ գործարար մարդկանց միջոցով ծառեր են արդեն տնկել այգիներ։ Այստեղ պետք է հյուրանոց կառուցվի, հեռանկար կա, հյուրանոց կառուցելու։ Իսկ այս դրսում հեռանկարում կառուցելու համար սրճարան, որպեսզի տուրիստները գան, այստեղ օգտվեն սրճարանից, մնալու տեղ ունենան եւ ամրոցը եւ իր հարակից տարածքը շատ բան կա նայելու, շատ խաչքարեր ունենք, շատ գեղեցիկ նայելու բաներ կա, էլի։ Շատ հույսով ենք, որ կգա մի ժամանակ, որ սա կդառնա Հայաստանում տեսարժան վայրերից մեկը պատմամշակութային, որ բոլորն էլ կուզենան գան, այցելեն եւ տեսնեն այս ամենը։ I mean, I can see that in front. I can really see the possibility for making this into an extremely
interesting place to spend a few days. For some reason I'm kind of stuck on the idea of doing a concert or a huge theatre production inside of this fortress. I just think this is just asking for something like that to be done. But Taron, can you show me some of the details of this fortress? Can you show me? I understand there's a fire pit here, for example, inside the building. Can you show me some of the details? Wow, what a great visit to the fortress in the village of Dashtadem. We have to come back during the summer when this thing is in full bloom. So much more there to discover. Incredible place.